ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಯಾದವ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕೆಡಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಮಿಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 3 ಜನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ರೆಶ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ್ ಅವರು. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ದ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹೈವೇ ಡಿಲೈಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ರೆಶ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮೃತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದು B2B ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 10-15 ವರ್ಷ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ 7-8 ವರ್ಷ ಈ ಅಲೆ B2C ಫೋಕಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 2016-2017ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ B2B ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕೊಹೊರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಿಷರ್ಮೆನ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಂದ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80 ಜಾಗಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300-400 ಟ್ರಕ್ಸ್ ಓಡ್ತವೆ ದಿನ. 25 ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,000-2,500 ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ಸು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೀನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಏನಿದು ಹೈವೇ ಡಿಲೈಟ್, ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹೈವೇ ಡಿಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈವೇನಾಗೆ ಜನ ಹೋಗೋದಾಗ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ how we can help any traveler on highway to give complete and verified information which is 100% correct and assured services on highways. So highway nage mainly washroom ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈವೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಫರ್. ಮತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಹೈವೇನಾಗೆ EV cars is a new thing which we are all seeing. So we are also working towards electrification, or in the say EV charging stations set up on highways, so that we are future ready. So these are some of the things as a Highway Delight platform we are working to make the travelers journey on highway much more safe and convenient overall. Pan India. ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣನೇ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ರೂಪಕ್, ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು? ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ in our lifetime. And the journey beyond that wedding day and Vivaha Jeevana, that is something that is one of the most important relationships that we have in our life, and also the most ignored, we felt. So our startup focuses on working with couples in preparing them for the journey of marriage. The little things simplifying marriage to
foundations lies in really working with Indian couples across the world in aspects at every stage or all stages in their relationship, in their marital relationship. We take three-prong approach in that. Like any other wellness practice, like wellness of body and mind that we speak about today, wellness of marriage is our primary focus. Gamana, Jnana, and then Dhyana. So those are the process that is involved in any process, any wellness practice that is formed today. So similarly, we as an organization, we take that same step. We teach them about focusing. Gamana is about focusing on their objectives and expectations. The next step becomes Jnana, knowledge, and learn about the relationship skills. And of course, not just learning, action. So that is the practice, which is the Dhyana, which is what you have to practice on a daily, everyday basis. So we simplified the marital relationship skills in a way that can be taken on an everyday basis and be proactive in their marriage wellness. So the couples start with the right foot, you know. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಉತ್ತಮ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? This is a 200, 300 years, 400 years industry. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಮೀನಿನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸುಗುಣ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಕೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಚಿಕನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಮಾಡಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಮಾಡಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Large business houses like Tata's, Birla's have participated in those commodity value chains today. So when we started, one of the big questions that we had to answer for ourselves, in fact myself, was that ಯಾಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, why haven't they come into this space? So naturally the answer pointed towards the complexity. This is one of those very, very complex industries where fisherman, he goes into the ocean without knowing what he gets, where he catches fish. When he comes back, he doesn't know what price he gets. ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಪೆ ಆಗಲಿ, ಕಾರವಾರ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 1,500 ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4-5 days ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಯನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ could have picked it up, because you need that innocence and naivety to pick a challenge like this. So that's what has happened when we picked it up. But what we have done is, it's not very often you get such a large problem statements to solve. So that's what excites us. So on an everyday basis we go ahead and solve this in a first principle basis, and our advantage is technology. So while yes, shuru ಮಾಡಿದಾಗ we use people to solve it, but over a period of time we keep thinking how we are able to get technology to play the role of the people, which is the one which has helped us in terms of managing this complexity. So ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ kg ಅಷ್ಟು ಮೀನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು, which makes us one of the largest in the country. Moving from 80 source points to 25-30 cities, and we are able to do it because ನಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿದೆ,
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೌಟ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾನರ್. ವೈಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರಾಜೇಶ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹೈವೇ ಡಿಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಾರ್ಮಸಿ. So all of this we are aggregating and digitizing as a one single platform with verified information, digitization of commerce on top of it, with payments and facilities. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ 1.2 lakh kilometers, that entire information of that highways we have already placed in our platform. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು 12 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗು ಹೈವೇನಾಗ ಹೋದಾಗ ಟೋಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇಬಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 million+ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು recharge FASTag, buy FASTag. We are also into tracking, because highway hodaga there are a lot of fleet owners, like Uttam mentioned about yes. B2B supply. So we have a lot of fleet owners on our platform who use our app. And now the new initiative we are doing is, as I mentioned, one to EV charging stations on highway, because the major roadblock for EV users is how can I take my car for a long road trip, because I may run out of my charge. So we are trying to solve that problem by setting up EV charging station at very good pit stop, where we know there is a lot of customer choice because of the food and the facilities. So that is one area. So we are also working on an interesting concept of accident prevention and response. So we are working with Niti Aayog. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ every 5 minutes we lose a person on road accidents. So how can we ensure that we are designing a QR code where any bystander scan ಮಾಡಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪೈಲಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್. ಹೈವೇನಾಗ ಹೋದಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ QR code ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಎನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಹೈವೇ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅವರ್ QR code, scan the QR code and put the rating. So that will help the other customer who are coming on that way, because it's a real time. It will also help the owner to maintain the services, because owner are very busy on highway restaurant, because most of the 95% of owners on highways are single owner restaurants. They don't have much bandwidth and time to manage everything. So we are trying to help through our technology to ensure that this information is connected real time, and he can then guide his team to overcome that. So overall we are trying to build a positive ecosystem on highways, so that more and more people are find it convenient to travel and find it safe to travel on highways, so that overall business and ecosystem develops. And plus highways is a very center of travel and tourism, mobility and logistics. So in a way, Highway Delight, though we started as a travel platform, but now we are converging into this overall epicenter of these three areas. That's how we are progressing. ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೂಪಕ್, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಹಾಗಂದಮೇಲೆ even at the time for premarital, that is just before they marry, the time between their engagement and the wedding day is a good time for them to really get to know a lot more, discover a lot more about their expectations and about themselves. So we have a premarital program specifically focused for that stage. And then we have the first year of marriage program. It's called the First 365.
especially for couples in the first year. And as you know, they say the honeymoon period. So how they the challenges that they face at that point in time are very different and quite surprising at times. So we kind of mentor through them through that stage, which is a very crucial stage in their journey. And then we have programs called as marriage navigation programs, which is for couples who've been married for more than 1 year, and they still need help to improve their relationship skills, or at different stages, like probably pregnancy comes in, and then so the mentoring through pregnancy stage and postpartum mentoring. And so we are also working with couples, especially NRI couples. That is one segment that we have launched, where we understood that the pain that the couples living abroad, away from their family, away from their immediate support structure of friends, is quite challenging for them. And in a new country, ಬಹಳಷ್ಟು couples ಜೊತೆ ನಾವು we've spoken to more than 800 couples who are living abroad, Indian couples, and of different stages in their marriage, and they all had a unified way of, like, they feel loneliness, they feel away from their family, so they kind of disconnect with the culture, and when they face issues, either of course there's a huge stigma attached to going to a counselor. That is the first, but also affordability of going to a counselor there, and also not finding counselors who can give them culturally relevant support. Indiadalli with sumaru in 1 year there are 3 million weddings happening, and 45% of divorces applied in India today are applied in the first year of marriage. So that became a crucial point for us to say, how can we help the young couples be proactive and can take those steps. So all our mentoring programs are designed in a way that it can work with them, not moving them away from advising or a solution provider approach, but more from an education and proactive wellness approach, right? So we have seen that most of our couples who've gone, we worked with more than 180 couples in the last 2 years, Indian couples worldwide, with a 92% success rate. The feedback that we've got, what they liked about us is it's different from it helps them discover, and we are not providing any solutions. We work with what is expected from them, what kind of marriage, what are the objectives that they would like to have in their marriage, and then the tools and resources that we provide based on psychological research based approach helps them take that, kind of simplify the whole process in a way that does not moves them away from a conflicting situation to a lot more intimacy and togetherness and friendship. So that has been our core baseline for all our mentoring programs. So all of our mentoring programs are done online, so couples also feel it's a safe place. We have a very strict privacy and confidentiality policy, so couples feel safe to be in that space, and whichever part of the world they are, and they are in 2 different locations. Typically we've had couples who have got engaged, one person is in India, one person is abroad, or in 2 different states in India. They're still able to connect with us and be part of the program, in that journey. So that's how our mentoring programs are designed. ನೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮನೆ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರ ತನಕ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ, ಮೀನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವತ್ತೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ,
ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಈಗ ತಮಿಳ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಫಿಶ್ ಆಗಲಿ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಆಗಲಿ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ kg ಅಷ್ಟು ಮೀನನ್ನ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸೈಡ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 1500 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ IITians and IIMs and NITs and people who have worked with Uber, people who have worked in the US have come. So the quality of talent that we have been able to bring to solve this problem is what has really helped us to get where we are. So ಆ ಫಿಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್ to come and spend time. And I am somebody who believes that when problem is difficult, you have great people, it will get solved. There is no, it's just a matter of time, it will get solved. So as an entrepreneur, that's all that I have done. I have connected the problem statement with the right set of people, and so far the journey has been exciting. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಾಜೇಶ್, ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀನ್ ಅ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು NSRCL IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲಿವೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ POC. ಸೊ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಾಗನ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಆಯಿತು. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ರೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹೈವೇಸ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, because it connects to tourism, it connects to logistics, it connects to safety of people on the roads. So we are in continuous touch with a lot of state tourism departments and NHAI and IHMCL, which is a highway management company, to ensure that how we can bring much more technology into the daily road commute on the highways. So I mean, they are one of the customers and stakeholders. Plus the support has been phenomenal, so that we can keep growing and working along with them to make it even better. ನಾವೀಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಜನ ಪರದಾಡೋದು ತಪ್ಪಲಿ, ಅವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ರೂಪಕ್, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಡೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಸೋಫಿ ನನ್ನ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ವೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಓನ್ ಜರ್ನಿಯಿಂದ. ಅವರ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗುಡ್ learning place for us. At the end of Sumar 4 years into our marriage, we were in the verge of separation. So as a man, as a husband, which I realized that I had a lot of stigma attached to going to counseling. I said, no, I don't want to go to counseling. And but at some moment, there was a flip to say, okay, let me give it a try. And within a few sessions, I started to experience the change, a positive change. So that has been a true source for our inspiration, and which I realize now, Ivagnam, in the last 4 years that we've been working on this, on our project, this is the same sense I'm getting in from most husbands. I can speak for men, but most men feel that, that's the problem does not lie in me,
And so the perspectives changed for me through that. So ಹಾಗೆ ನಾವು in the last ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ more than 100, close to 200 couples that we worked with who have gone through successfully the program, the feedback that we've got is that step, that first step to choose to do something for proactively for their relationship has changed the way they looked at each other. And so our friendship, our trust increase, their commitments have gone up, their overall happiness quotient in the relationship has gone up. And so we see that by doing that, the feedback that we've got, of course, directly from the couples on though, but our family in the Borodo, we've heard their parents speak to us, bride or father agirli, so when the parents speak to us about, hey, you guys did a good job, and we see that they've been handheld and they're doing a good journey. We've heard feedback from children when couples have come to us, people who've been married and have children, they've gone through our program. We've had children who have expressed their experience, say how they experience their parents differently. So we understand that our mentoring programs have not just impact only on the couples, but two different generations, both the parents and the children. And that's the base of our startup too, that we strongly believe that family is the base unit or the foundational stone for our society. And if you're able to make or contribute even to one couple, so we work with one-to-one with couples through our online programs, and every time we get such feedback, we are thrilled. We are one couple at a time that we're working with. And of course, because it's a new concept, people are getting more aware of it, so we're creating a lot more awareness programs. Thanks to Government of Karnataka, Startup Karnataka, we are also, as Raj just mentioned, we are also incubated at NSRCL IMB. So we got great recognition from the Government of India and Startup Karnataka, who've been very supportive, not just from the aspect of winning. We are also winners of Elevate 100. We were among the top 100 startups in 2019, but not just from the aspect of the grant, but the entire team in helping build networks, helping build, promoting us, getting more awareness, helping build connections to different departments within the Government of Karnataka and see for collaborations, right? So that has been a great help from Startup Karnataka team. ಸೊ ನೀವು ಸಂಸಾರದ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕೆ, ಮದುವೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಉತ್ತಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮೀನುಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ರೂ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 15-20% ಆಫ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೈಜ್. ಸೊ our aspiration is through our technology, if we can work with government and help the fishermen realize more capital, more income for their work, that's our aspiration. Coming to other startups, I think in India we are at a very great position. Not many countries are in the same position as India today in terms of being able to attract risk capital. So in our own experience, e sectorally now for us to do big, capital is a very important ingredient, because it's one of the largest and you are going and trying to organize something that has not been organized for a long time. So capital was a important thing. We have raised 700-800 crores of capital, and that's been possible because India is so vibrant and it's a destination for global venture capital firms. So today we have been able to attract capital from any large names that you can think of. So it's an inspiration for any startup today to participate in the India growth story. Lot of entrepreneurs are diving into these deeper end of the economies, which I think if you take a next 10-15 year view will mean a lot for country like India. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕೆಡಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಮಿಷನ್. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.
ನಮಸ್ಕಾರ.